Guys, this is the last video of suffix and the prefix. I hope that you understand very well the difference which is between suffix and the prefix and the prefix. Nizere ko mutaba neza difference iri hagati ya suffix na prefix nimba mutabitahura muko murampohotera. So, maze gupostinga video zishika kuri zine, iyi video igira gatanu. So, ndabinginge rero musubire inyuma manze muzirabe imbere ko muza kurabi kugira ngo tuze gutahurana. So, for the francophone people, kuna bavuga igifaransa ndashiraho subtitle. So then tell your friend to tell his friend that right now the English coach is banning the YouTube channel in English. So let's start. So narabigishije cyane ukuntu ama prefix definition n'ama prefix dufise ari common used. Ndabigisha n'ama suffix uko nyene ndabigisha n'ama word aba afise amajambo abiri. So today tugiye tubishire mu maphrase kugira ngo turabe un peu uko biba bisa mu maphrase kugira ngo mushobore kugira igicapo hanyuma munabitahure. Example ni kwa kundi nyene haba harimo igifaransa n'icyongereza kugira ngo aba francophone babitahure neza cyane. So let's start with prefix. Reka turabe rero kuri prefix. So prefix, ama prefix cyane cyane akenshi akunda guhindura meaning not the nature. They change the meaning not the nature. So if we say the meaning ni insiguro y'ijambo bwa bapana nature, nimba ijambo ari no ukongera ko prefix akenshi riguma ari no. Nimba ijambo ari verb ukongera ko prefix akenshi riguma ari verb. Akenshi mugabo hari gihe sometimes bihindagurika mugabo akenshi nuko biba bimeze. So a prefix change the meaning of a word. Prefix ishanja insiguro y'ijambo apana nature. There we have example: she's happy, she's unhappy. Ona ko iyi happy yagumye ari adjective. I agree with you, I disagree with you. Ona ko agree yabaye disagree mugabo iguma ari verb. He will write a letter, azokwandika ikete. He will rewrite a letter, azokwandika kandi ikete. Urabona yuko nature ni yahindutse ahubwo hahindutse insiguro. This is possible, this is impossible. He understood the lesson. He misunderstood the lesson. Wabonye yuko ngerageje kubisigura nuko bimeze. A little bit quickly, so let's see what we call suffix. So a suffix changes nature. Suffix ihindura nature. Irashobora guhindura sense y'ijambo mugabo kandi igahindura kandi na nature. Iyo mvuze nature, nimba ijambo ryari noun rikaba adjective, nimba yari adjective ikaba adverb. Muri video iheruka narigeze kuvyigisha niko ndasigura suffix of adverb, suffix of adjective, suffix of verb. Ndavyibuka yuko ibyo bintu nabisiguye ubwo mu birabe hamushe mugaruka ni continuity. Niyo mpamvu je posting ama video systematically. So there we have a suffix can change a word into a noun. Suffix yashobora guhindura verb into a noun. Muri rusange yashobora guhindura nature ya word. So they develop the project. The development is successful. Wabonye ko deja byahindutse. Aha imwe ni verb, aha iyindi ni noun. We agree. The agreement is clear. She's happy. Her happiness is visible. He is kind. His kindness is appreciated. They move fast. The movement is quick. Very easy and very easy to understand. So the last is what we call iyo ari zibiri. Mwibuke video mpeko gupostinga iyo word ifise prefix na suffix. So aha rero bihinduka byose, akenshi bihinduka byose. Harahinduka sense, hagahinduka na nature ya no. Okay, so there we have I believe this story. I believe this story. I'm sorry, I believe his story. His story is believable. His story is unbelievable. She is happy. She is unhappy. Her unhappiness is visible. Nimba mwakurikiranye ikigwa
chama part of the speech mugakurikirana n'ivyo naherutse mwabonye yuko ukuntu bihindagurika yuko bidasa hari igihe bihindagurika nature hagahinduka na sens bivanye na word. They agree, they disagree. Their disagreement is clear. He understands, he misunderstands. The misunderstanding caused a problem. Mwabonye yuko ibintu navuze ari ivyo. So izi example ni zike nkuko namara bivuga misi yose mukeneye murashobora kwihigira izindi nyinshi cyane kuri internet zirahari hose hari bitabo kuri internet bishobora kugufasha kwinjiramo neza. Mbo jewe sindaronka amafaranga yo kugira website nzarashira ko ivyigwa biri en profondeur canke ngo nze nugurure ishuri ibujumbura mugabo anatanda yuko ibyo byose tubishikako ibitabo kuri internet birahari genda mu bikurikirane mu vyige bizobafasha. Iyi ndaba example gusa yuko bihindagurika ibindi nabyo kuri internet birahari. So muri rusange rero ama prefix akenshi ahindura insiguro ntabwo ahindura nature. Ama suffix akenshi ahindura nature y'ibintu n'insiguro akenshi. Hanyuma iyo ari bibiri akenshi birasambagurika byose. So nuko rero bivuga mu majambo apfunapfunije. Bikanizera ko mwaryohewe. If you have a question, so please write it in the comment. I'm going to respond it. So kandi iyo ikibazo cyawe kibajije neza nkabona yuko uriseriye nokora video yo kukwishura neza canke tukaja live hakwishura canke ubundi buryo bwose nshobora kwishuramo ikibazo cyawe. So this is the end of suffix and the prefix lessons. Aha niho garukirije suffix n'ama prefix ivyigwa. Nizere ko mwabitahuye uwo muri capable yo gukoresha ama suffix n'ama prefix. Utari capable ubaze ibibazo, I'm here to respond you quickly and you can understand. So thank you so much. Bye bye. Ciao ciao.